Remember, you're on Morning Vibes. Right now, we want to get into an awesome conversation. Learning World AIDS Day. And there's a lot of gains that have been made internationally to create awareness on this particular disease. I mean, so many gains. But at the same time, as we are talking about gains, in Kenya, we're talking about the fact that kuna pahali tumeteleza kidogo. And I'm very privileged to have two guests here in studio. Miriam Lenjo, karibu sana Morning Vibes. Asante. Alafu pia ninaye Kelvin Baraza. Both of them wanasema they are living positively. Theme ya leo ya this World AIDS Day wanasema rock the ribbon, right? Manisha, make sure uvaa hiyo ribbon hiyo ya na represent. Na si tu kuvaa ribbon. We must commit to stop new cases of HIV, securing rights of people living with HIV, and fighting stigma and discrimination. Mariam. Yes. Ni Mariam ama ni Miriam? Mariam. Mariam, unatoka area gani ya Kenya? Natoka Taita. Taita, salimia wa Taita na lugha ya nyumbani. Okay, amroga mwalale pinana. Wewe imesha tunasalimia hivyo. Na mtu anajibuaje? Na ile manato. Unaona? Mimi sasa ni Taita. Salimia watu na lugha ya nyumbani. Kelvin. Okay, asante. Bushiere. Bushiere. Wewe ni Mluya? Yeah. Si umeniambia unatoka Machakos? Machakos ni kukaa tu hustle. Uko hustle? Yeah. So wewe ni Mluya wa Machakos? Yeah. Naweza ongea zote. Oriena. 10. Yes. Watu wanangoja wanasema tena anatoka wapi bana? Unajua mimi ni watu wa Adwanyoba. Adwanyoba moniega muno rusini roro. Toriega. Yes. Look at me guys. Look at me. Na wewe hapo unajifanya imagine I don't speak mother tongue. Shame on you. And you'll learn a thing or two. So I want to start with you, Mariam. Ulijua lini uko na HIV? Okay, kwa sasa nilijua kuanzia 2018. Sasa hiyo mwaka wangu utaenda wa 5. Nikiwa naishi hivyo na virusi vya ukimwi. Ulijuaje? Nilijua after mzee wangu nilikuwa kwa ndoa, after mzee wangu kuku admitted kwa hospitali, ugonjwa ukao julikani, ikabidi apimwe. After alipopimwa ikajulikana ako nao. So na mimi nikabidi nifanywe hiyo test pia, nikaonekana niko nayo. Na ile wakati find out uko nayo, mafikira yako iliendaje? Mafikira yangu ilikuwa kwamba sasa ni maisha yangu ndio imeisha, hata nikuaga nitaaga dunia. Juu sikujua kwamba kuna njia nyingine yenye inawezafanya niendelee kuishi. Na sasa hiyo ulikuwa unaishi wapi? Sasa nilikuwa naishi tu hapa Nairobi na yeye. Na wenzako, kwa sababu nasikia one of the biggest challenge uko kuambia watu that uko na hiyo ugonjwa, walikuwa nasema, uliwaambia venye ulifind out ama ulichukua time? Nilichukua time. Kwanza nilisema hata sina hiyo ugonjwa. Mzee naye akakaa ndio hiyo kwa hospitali. Unajua sasa ni ile like yako amejikubali mapema, ilikuja kujulikana kama amekuwa stage ya mwisho, so aliaga. Aliaga, hakuchukua dawa. Hakuwa anajua ama hakuwa anajua. Pia hakuwa anajua. Okay. So after kupimwa hiyo akawa ni mgonjwa akazidiwa na akaga, tukaenda tukamzika. So na mimi bado nika take time kukuja kujikubali. After kumzika nilimaliza like karibu tena mwaka mzima. Ndio sasa nikakuja kujikubali na nikaamua kuanza dawa. Kwa nini unafikiri ulikuwa na hiyo kujikubali kwanza? Mbona ilichukua time? Ile kuogopa. Kuogopa society itanichukulia vipi, ni vitu kama hizo. Sasa ile kuendelea kuwa mgonjwa kila mara, ikabidi nikubali nianze dawa. Baada ya kuongeleshwa na watu mentors nini kwa hospitali, juu niliambiwa tu hiyo ndio njia pekee, kwa sababu nilikuwa kila mara niko mgonjwa. Ulikuwa mgonjwa aje? Unajua kuna mtu sasa anasema yenyewe mimi nakuanga mgonjwa kila saa. Nilikuwa sasa mwili ndio inaanza kuisha nguvu. Pneumonia kila saa inaniweka chini. Uso wenyewe nimeanza kuonekana tare niko tofauti, naonekana niko mweusi. Sina nguvu, mpaka kutembea kwenyewe nashinda, natembea kama nimeinama. Nikaona yenyewe vile nimeambiwa kama hizo dawa zitanisaidia, acha tu nianzane nazo. Tutaongea juu ya dawa. Nataka kuongea na Kelvin. Yes. Kelvin. Yes. Ulijua lini unaishi na HIV? Mimi nilijua niko na HIV nikiwa 7 years old. Juu mimi nilizaliwa nayo. But sikuwaambiwa niko na HIV. Juu mamangu akinizaa alikuwa anajua. But hakuniambia. So nilikuwa na meza dawa na sijui ni za nini.
but nilikuwa nimeambiwa hizi dawa za kifua, yani typhoid. So nilipofika 7 years nikaamua tu kuziacha. Nikasema tuacha nijipe break. Kwa nini ulikuwa unataka kuziacha? Juu sasa nilikuwa najiuliza, hii kifua nimeambiwa, hii typhoid nimeambiwa haitaipona. Juu umejua kama umeambiwa ni typhoid, lazima hiyo kitu lazima ikuje ipone. Na nimekunywa hizo dawa hizo miaka zote, sioni change. Haiponi. So nikaamua tu acha tu niachane nazo. Juu hakuna haja nimeze kitu na bado hiyo kifua sioni ikiisha. Nikaacha tu. Na Sali uliwacha kunywa hizo dawa, nini ilifanyika? Sorry? Sali uliwacha kunywa dawa, nini ilifanyika? So wakati niliacha kukunywa dawa, nilikuja nikakuwa mgonjwa. Nikatoka vidonda mwili yote. Nikawa natoka usaa. Kichwa yangu yote nywele ikatoka yote. Nikawa kichwa haina nywele. Nikakuwa admitted like one week. Nikapelekwa ICU juu hata niliekewa oxygen karibu wiki moja. Nikiwa nimewekwa oxygen, siongei, sipumui, sifanyi chochote, sikuli. So hapo nilipopata fahamu, hapo ndio waliita mamangu mzazi, ndio akakuja, ndio akanieleza hizi dawa zenye na meza za HIV na nitameza forever. Nisipomeza nitakufa. So nikafikiria pale penye nimekuwa, nikaona ni vizuri tu nimeze, but nilikuwa na meza tu ile ya kishingo upande bado. Na hizi mambo zote ulikuwa unafikiria Sali uko 7 years? Yeah. As in uko faced with the fact that either ukunywe hii dawa ama ukufe ama at 7. Sasa hapo ndo niliambiwa either nikunywe ama nikufe. Hivyo ndio mamangu alinieleza. So nikasikia kifo na nikakumbuka the last 1 week sikuwa naongea, sikuli, sifanyi nini. Nikaona tu beta nikunywa. Na wenzako, watoto wengine, kwa sababu of course kuna watoto wanauliza kwa nini unakunywa dawa, labda walikuwa, kwa sababu there's a guy alikuwa hapa kwa studio akatuambia one of his biggest challenge ilikuwa venye watoto wengine walikuwa wanaongea juu yake Sali alikuwa shule. Na pia Mariam amesema one of the key issues hata alikuwa anajiacha sikunywe dawa ni venye watu wataongea. Kama mtoto ulikuwa unasikia watoto wengine wakiongea? Hawakuwa wanaongea about HIV juu ile tu ilikuwa shida ni nimetoka vidonda kila mahali mwili yote. Usaa imetoka mwili yote. So ukienda hata shule uwezi kaa karibu na mtoto na student mwenzako. Yani wanakuogopa. Yani inakuwa ni kama fear. Wanaona ukikaa naye pamoja utamshika, hizo vidonda zitamshika. So hiyo ilikuwa the biggest issue juu pia unaenda shule ukiwa na fear. Unajua ukifika pale itakuwa challenge kwako kukaa pamoja na student wengine. But hawakuwa wanajua ni HIV. Walikuwa wanajua tu ni ugonjwa, but sasa wanaogopa hiyo ugonjwa isiwashike. How old are you now? I'm 27. 27. So for the past 20 years umekuwa ukichukua ARVs. Kuna mtu hapa anatuwatch live, and remember we're streaming live on vibesradio.co.ke and also on Facebook. Naona Yunus Ali Sniper hapa anasema mimi nikipata na kufa siwezi meza dawa. Uomo meza for 20 years. Na hii ndio the biggest challenge yenye tuko nayo in the country right now. Kwa nini vijana wenye kwa hii report yenye natoka leo anasema vijana wenye wako na hii disease hataki kunywa dawa. Wengine wanauza dawa yao. For the past 20 years umekuwa ukiconsume dawa. Take us through your regimen ya kukunywa dawa in a day. Arrangement, kitu ya kwanza in a day. Kitu ya kwanza yenye naweza fanya ukunywe hii dawa vizuri, jikubali. Usipojikubali hautakunywa hiyo dawa. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Usiangalia ati mabeshte zangu watasema nini. Kitu ya pili, eka alarm. Juu usipoeka alarm utasahau, utaenda upige pale bashi huko nje. Ukunya huko mapombe, weekend ndio hiyo umefika. Hustler fund ndio hiyo imeingia, umechukua hustler fund. Uende upige sherehe. Uanze kukunywa mapombe huko. Na ukisha kunywa pombe utajisahau au utameza dawa. So pia uangalie marafiki wenye utatembea na wao. Usiangalie tu rafiki yoyote. Mimi uzuri wangu sinanga rafiki mlevi. Hiyo ndio kitu ya kwanza. So usipojikubali hautameza hiyo dawa. Hiyo ndio kitu ya kwanza. Mariam, sasa wewe ulifika ile place ya kujikubali by force, kwa sababu hata yeye ilimfikisha ile place pali almost akufe. Your breaking point ilikuwa kila pahali hata uwezi tembea. Lakini ulikuwa na ile watu watasema nini?
hizo dawa venye unazichukua, hebu tuambie, nasikia it's very ni dawa mingi. Ni dawa mingi ni kichupa kikubwa tu unapatiwa. Kama mimi napeanga za 6 months. So kwa siku to take us through, unakunywa 2 times 3. Yangu ni 1. Just 1 times 1. Kimeza asubuhi ni hivyo. Ile time mwenye nimejekea. Like kama yangu ni 6. Kimeza 6 paka kesho yake 6. Katembea kama mama pia 6 am. Katembea moja tu hivyo paka kesho. Because niko first line. Inakuanga na side effects. Side effects ziko. Kama gani? Mingi nategemea. Mwingine unaweza meza uanze kujikuna. Vitu kama hizo ukianza kujikuna definitely utaanza kuwa na maspots. Mwingine unaweza kosa, unaweza bado unaimeza. Unaweza kuwa unaimeza na maybe bado utumii maji vizuri. Usipotumia maji vizuri unajua bado hapo utakuja kukua na shida ya mambo na liver. Vitu kama hizo. So inategemea ukiitumia unafaa ukue umeelezea unaitumia kivipi. To avoid side effects. Remember, today is World AIDS Day, and some of the chilling facts, statistics zenye tunapata na kusomea zenye ziko kwa gazeti leo, wanasema kwamba Kenya tumekuwa tukipambana na hii disease very properly. I think if you look at the region and even around the world, Kenya tunafanya vizuri. But this year report inasema tumeanza kuteleza. Ni nini ina cause kuteleza? 22 minutes to 9 a.m. We're here on My Story. Wacha tu chill out kidogo alafu positive vibrations on the morning vibes. 18 minutes to 9 a.m. Mana drill hapa anasema kuna neighbor ameniambia nimpatie hiyo flash na kumwambia acha ufala. Hiyo ni Lion Station 107.5. I absolutely love that. Remember, Shoni Morning Vibes, and as we do every single Thursday, it's time for My Story, and today we're talking about living with HIV. There's some crazy stats in kwa gazeti. Let me just read that for you. Morning Vibes, where you are the MVP. Yes, of course, you're hanging out with your captain of good vibes, who call me Kwambokes. Leo ni World AIDS Day, and today we're saying rock the ribbon. Kama unaweza pata hiyo ribbon ya red, ivae mazee. Ndio mtu akikuuliza umwambie, by the way, leo ni World AIDS Day. Have you gotten tested? Unajua unacheza mechi hapo na hata hujai testika this past year. Hebu count watu wangapi si jikauntie kwa kiroho, kwa kimoyo. Jikauntie kwa moyo, ataki kujudge. How many times have you gone to get tested? How many times have you asked your partner to get tested? Unaenda unacheza mechi alafu unamwambia uko fiti? Uko fiti? Bedhe uko hivyo, uko fiti? Uko fiti? Hata mimi niko fiti. Tuende kazi. Haya. Ukisoma stats za report leo wanasema over half of new HIV infections are amongst adolescents. Adolescents. As in hao ni watoto. Right? Over half of the new infections, they are adolescents. Wanasema some 10 counties accounted for 57% of the new infections recorded in the country in 2021. Now, wanasema 52% ni between 15 and 29 years. Worse still, contract is one thing, because if you're listening to Kelvin, if you're listening to Mariam Lenjo, who are both in studio living with the disease, it is possible to live with it healthy, right? But this is where it gets crazy. In 2021, wanasema counties had less than 5% HIV transmissions, but what still wanasema, besides HIV coverage, that the people who are getting the new contractions, these are the young people, that they are not taking the relevant medication. It is noted that unwillingness of adolescents to get diagnostic services is a contributing factor of low treatment outcomes. The outcomes are also lower for boys and men compared to women and girls. Machali wanakata kujikubali, wanakata kujitreat, and so the situation is becoming worse. Baraza. Yes. Of course kuna swali yenye watu hujiuliza. You've lived with the disease since you were 7. How do you date? Kwa sababu hiyo ndio kuna chali sasa yako nayo, amejikata, so ana decide tu kwenda kucheza mechi, ana continue kueneza hiyo disease badala ya kujiprotect na kuprotect wengine. So how has your dating life been? Umekuwa na challenge mademu wakikujudge? Yes, challenge ziko.
lazima upata na challenge. Na vile mnasema ni ukweli, machali kujikubali ni ngumu compared to ladies. Hata mimi nikipata counseling ya chali na kuanga ngumu sana. Huwa napenda afadhali nifanyie dem counseling kuliko chali. Kwa nini? Juu chali by the time mpe counseling ajikubali, utakuwa umeongea mpaka mate yote imeisha kwa mdomo. Na dem utamconfuse haraka na aingie box. But chali ni ngumu. Wale nimehandle nao mpaka wale wengine wamekataa. Juu mtu anakuambia sasa mimi niko hivi, mama yangu ama baba yangu akijua nitaanzia wapi? Naona niko na girlfriend na huyo girlfriend nampenda, nitamwambia ataniacha, nitaanzia wapi? So imekuwa challenge sana kwa wanaume kujikubali. Hata mimi ilikuwa challenge, haikuwa rahisi hivyo. Haikuwa rahisi, ilikuwa challenge. Unaanza kufikiria sasa nikienda niambie dem niko HIV positive, sasa ataniacha. Na maybe niko na feeling. Unaamua tu acha kaenda kakiendanga. Mariam, unasikia? I hope watu munasikia. Kwa sababu that's the thinking. Barazo mention hapo counseling. Wewe ufanya counseling ya watu wenye wako na HIV. Yeah, especially youths. Yeah. And you're receiving high numbers of people who are confused, who don't know what to do, but they don't want to accept. So anasema wacha kaende kakiendanga. So sasa wewe leo umepata hapo hustler fund. Umeenda kucheza kama wewe hapo kwa club, chali wenyewe amekuja hapo amekuambia say less, niko na hizi doza hustler fund. Umeingia hata hujauliza maswali. It is important to get tested. It is important to protect yourself. Kwa nini unafikiria watu wanakuwa na tough time kutake hizo drugs, especially young people? You consume it, tumesema once a day. Is it ni discipline ama ni kali? Sio kali. Ya dawa si kali. Ukimeza tu na maji mengi si kali. Na huwa umeizoea. Like mimi miaka 5 nishaizoea. So huwa sio niko kali. Na niko na alarm. So ikifika hiyo 6 ni kuamka tu na kumeza. I think another thing that has been mentioned is stigma. Mtu hataki kuonekana na hiyo dawa. Hataki kuonekana. You know, hata bebe hata vitu kama cancer. Watu hatakangi kuonesha. Hata diabetes, kuna wengine bado wako na hiyo stigma. Hataki watu wajue wako nayo. For one reason or the other. Maybe African society venye si stigmatize mse. But kama kuna familia inasikiza saika, unasikia Kelvin hapa anasema kijana anasema mama yangu akijua, baba yangu akijua, right? Familia yangu ikijua, mabeshto wangu akijua. Let's talk to the masses. Ungetaka watu wajue nini juu ya hiyo stigma as someone who's living with HIV? Unajua kwamba HIV sio hukumu ya kifo. Ukiwa nayo bado utaishi tu kawaida. Bora umejikubali unameza mada yako kulingana vile umeambiwa na daktari, utaishi tu kawaida. Alafu kwa society kitu yenye inaumiza watu sana ni ile self stigma. Like mimi mwenyewe niko naona like watu watachukuliaje kama na meza dawa? Au unaweza kujishuku ukiwa mgonjwa unajishuku ete watu wamenibebaje? Ama ukienda kazi ana mwenyewe unajishuku kila pahali. Hiyo ndio inaua mtu sana kuliko hata ile ya society. So ni hiyo zile mafikira zako. Kwa mafikira zako. Hiyo ndio itakumaliza sana kuliko hata vile society inafikiria. Unajua kwa hiyo uchumi vile maisha iko inafaa uko like uko don't care. Maisha ni yako, uje venye unaishi. Ni si lazima uanze kufikiria vile watu wengine wananibeba, wananiona nini. Ni wewe mwenyewe. Ukishajikubali ujue maisha ni yako na uko na future. Unajikubali na unameza madawa na utaishi tu vizuri kama watu wa kawaida. Mariam, Salewe ulijikubali. Of course have kuambia familia yako. Walikukubali? Walinikubali. Ilikuwa ni sawa Mariam, uko fiti, tuendelee na kazi ama ilikuwa was there a bit of hesitance? Walistuka. Walisema kwanza mbangu alisema na mtoto wangu si unaenda kufariki. Nikamwambia hapana, daktari amesema nikitumia hizi dawa sitafariki. Nitaka hivyo bali nizeeke paka nione wajukuu. Wakasema yenyewe kama ni sawa vile wamesema utabidi tu uchukue hizo dawa. Na nikaendelea nazo paka sasa nashukuru Mwenyezi Mungu niko sawa. So hiyo stigma yenye watu ufikiria juu ya familia inaweza adjust. Kelvin, for the people that you unafanya counseling. I'm sure kuna wale ambao wameenda umewaconvince enda uambie familia yako. Kuna wale ambao wamekataliwa na familia. Yes, kuna wale bado wamekataliwa na familia na kuna wale mwenye anasema mimi acha nijikubali lakini siwezi ambia hata familia yangu. Juu nikiambia familia yangu kijiji yote itajua. So anaofia kijiji kijua hata hawezi kanyaga huko nyumbani. Na maybe anaishi hata na believe me kuna mtu anaweza kuwa ameoleka
ako nao na mzee wake ajui. Unapata such cases. Ameoleka amekaa kwa marriage like 10 years. Ako nayo anamezanga dawa lakini hajaambia mzee. Ukimuuliza kwa nini anakuambia sitaki kuacha. Yes, yeah, inafanyikanga. Ama wengine unapata wote wako HIV positive, both partners. Na wajuani kama wako HIV positive. Mimi niko HIV positive na wewe mwingine ako HIV positive. Wanaishi nyumba moja, lakini huyu ameogopa kuambia huyu niko HIV positive. Na wanaendea dawa mahali pamoja. Jesus. Yes. The fear of disclosure. Na wanafia hiyo disclosure, juu anajua kidisclosure huyu atamwacha. Na huyu pia anafia kidisclosure huyu atamwacha. Sasa hiyo stigma bado iko, na iko tu kwa sisi wenyewe wenye tuko HIV positive. Kuna ile tu mafikirio unasema sasa akijua kutakuwa aje. Yeah, the outcome itakuwa aje. Yeah. Mariam, I know this is a bit of a personal question, lakini nafikiria jua au watu wenye wako kwa wedding, wako kwa marriage pamoja. Moja akonayo anajitreat, hataki, ako so afraid to tell their partner because of the fear of being left. Yeah. If you had found out that your husband akonayo na wewe ulikuwa umetest na haukuwa nayo, ungebaki kwa hiyo ndoa? Singebaki. Kelvin, who date? Yeah. You date? Yeah. Do you date people who are HIV positive? Some for now yes. Naweza sema yes. Yeah. Yeah. But haujaipata mtu mwenye yuko HIV positive na mmependana? Uweze mwambia kubali. Yeah. Ushaijaribu kuambia mtu? I have tried several. Yeah. Mtu anakuambia yes, umesema poa, but sasa hapo mimi sioni nikiezana na hiyo life. Nianze kumeza madawa saa hii. Anasema hapana. So kama mimi na date na wewe, lazima nimeze dawa? No. So simejua anajua obvious utampea HIV tukidate. Anajua obvious atapata hiyo HIV. Hata ukijaribu kumconfuse, umwambie no, kuna vile kunaweza enda ukose kupata hizi. Atakuuliza how. Yeah. Bado hawana hiyo knowledge. Hawana hiyo knowledge. Kuna vitu maybe kama PrEP, kuna condom, nini, kuna LDL, kama umemeza dawa yako poa, viral load yako ikuwe chini, uweze partner yako. Bado hawana hiyo knowledge. Haijafika kwa mtaa. So ukijaribu kumwambia ati ni kwa LDL, atasema LDL ni nini sasa? LDL kwa mtaa kuna. Hiyo knowledge haijafika bado. So there's more work to be done to sensitize the communities about living with HIV. Mariam, from your experience, ni nini yenye ulikuwa unafikiria lakini living with it umelani yenyewe si hivi? Okay, for me nilikuwa nafikiria sana ni mwisho wangu wa dunia, like sitaweza kufanya kazi chochote, lakini after kujikubali naona tu maisha imekuwa tu sawa. Like bado naendelea kufanya kazi zangu vizuri. Hakuna pali mwili inaniuma. Uso wakati ulikuwa umeharibika, sasa naona hata hizo sports zimeisha. Yeah, niko tu sawa. Uko tu sawa. Na bado niko kwa another new relationship. So na tu life bado miko sawa. Na yeye ako na HIV? Yeah. Okay. Umewahi try kudate mtu mwenye hayuko na HIV? Nimeshawahi. Iliendaje? Huyo aliniambia wewe ni kama unataka kuniua. Wow. Wow. Kazi, you said you're working. Machakos. Not working. Right now I'm not working. I'm doing as a volunteer. A volunteer? Yeah. Ushaenda kutafuta kazi? Kwa sababu nasikia pia there are some employers that can discriminate. Yeah, I have tried. Like kuna certain company 2017. Sitaitaja jina. Nilienda kutafuta job, ni deal na machakula. Na juu niko na shida ya skin, hizo vitu ziko kwa uso, kwa mwili kidogo. They denied me a job. Waliniambia waweze nipea job because wana deal na chakula, na juu ya hizo vitu siwezi fanya kazi hapo. Niende nitafute kwingine. Yeah. My goodness. Ukisikia kuna an adolescent, right? You started at 7, but there are so many adolescents right now when they have started getting sick because they have the disease. Yeah. Right? According to the stats, we're talking about 57% of new infections are amongst adolescents. Yeah. Ani watoi. Yeah. Right? If an adult anapata hiyo stigma, what do you think is happening with the children? So what advice tunaweza patia society? Na huyo kijana, tuanze na huyo kijana. Mariam, there's a young girl right now, she knows.
Avenye ameanza kufeel symptoms, anajua something is wrong, lakini hataki, labda hata amefind out, amefanya hiyo test, amepatiwa ARVs, amenyamaza, hataki kuambia wazazi, labda hata kwa shule, but she's finding it tough. How would you encourage her or him? For me, I just encourage her to accept the situation at hand and just take the medication. Yeah. It's going to be tough. It's tough to accept, but we have to. Yeah. Yeah. What would you tell him or her? Kitu ya vile tu amesema, acceptance the main key. Yeah, ukijikubali hakuna kitu ngumu hapo. Kitu inakuanga tu ngumu ni kujikubali. Na ukipata society, because clearly what we're hearing is that we as a society can actually play a huge part in destigmatizing HIV. Sababu dawa iko. Kama dawa iko, contractions zinaweza reduce, watu wanaweza ishi full healthy normal lives, then why does this thing still have stigma? I mean, this is not 1994, and I think the stigma ilitoka kwa hizo mapicha zenye tuliona kitambo. Watu walikuwa, unakumbuka kata time ya COVID, watu walikuwa nazikwa usiku. Hiyo stigma venye ilikuwa. Hii HIV pia ilikuwa na hiyo stigma in the 90s, in the early 2000s. Watu walikuwa nasema, unajua nani alikufa na ugonjwa? Kwa kunashanga ugonjwa ni hawataki kuitaja. If you go to the villages, you know, I'm sure kwa village watu It was that way. Watu na sai bado Iko stigma bado iko. We can do better. Yeah. So what would you tell the Kenyans? Because we are realizing that stigma, public stigma and personal stigma in our wasi. What would you tell a Kenyan who's listening right now? Okay, kitu mimi naweza waambia ni kwamba wajikubali. Kitu kwanza wajikubali na waweze kuchukua hiyo madawa, na unajua kwamba ukimwi sio kifo. Si mtu mwenye hana hiyo. Sisi sasa mtu mwenye hana hiyo na sisi ndio tunapatiana stigma. So mimi nikipata na tuseme na Kelvin, tumekatiana, alafu akuja niambie hakuna HIV. Sasa namwambia, "Hey Kelvin. Hey. So how would you want me? What would you want me to know? Ndio next time nikikutana na Kelvin, nijue how to handle it." Vile tu nimesema ni kwamba watu wapate hiyo elimu kuhusu, wajue watu wengi wajue HIV ni nini. Nafaa lazima wajue HIV ni nini, na ukiipata utaishiki vipi. Kelvin? Okay, kwa kivyangu mimi naweza sema sanitization ndio inafaa ifanywe sana. Especially kwa mashule, mostly mnaona young people ndio wanapata. Na mimi pia na deal na young people. So sanitization ifanyiwe shule, kanisa, mosque, kila mahali ifanyiwe juu watu wanajua tu kuna HIV, but hawajaiambiwa hii HIV inapatikana aje. Na pia mnawalaumu juu nimeona around 1.7 million youths tuko na HIV Kenya. Na hii mwaka 2022 hiyo rise by tuseme around 6,000 youths. So tuseme hiyo rise imekuwa juu kwa sababu kitu ya kwanza pia kuna shortage of condom. I'm HIV positive, sijameza dawa yangu poa. Niko na feeling nataka kuenda kudate, nimepata partner pale nje, hakuna condom. So how do you expect huyu mtu mtafanya aje na hakuna condom? Kwa facility hakuna condom, kuna shortage of condom. Ukienda kwa duka kununua hakuna condom. So mna expect hiyo HIV itakosa kurise? Lazima irise. So condoms zinafaa zikuwe mingi na sanitization pia ikuwe kwa wingi. Sija encourage watu wafanye, ni si tabia mbaya. Ni kitu lazima mfanye. So, I like that. Thank you so much Kelvin Baraza. Mariam Lenjo, we appreciate your time kukuja hapa kuzungumza nasi, na najua DJ 10 leo tusitoke hapa kabla tujapitia hapo kwa clinic to get tested. Yes. Yeah, man. And I'm urging all MVPs ambao mnanisikia sasa, you can hear my voice. Hii si kitu ya kuogopa. Lakini ukijifanya bury your head in the sand, it doesn't mean that things are not happening. Get tested. Right now, it's 9 a.m. Rebels and reggae heads, start your day the MVP way, where you are the MVP. No negative vibes.